we are here with Alberto Vázquez, and he is the man behind a new animated film that's like amazing, and it's called Unicorn Wars, and it's going to be released theatrically in select markets nationwide, and available for digital on March 10th. It's also going to be at the Frida Cinema in Santa Ana on March 10th. Uh, Alberto, how are you? I'm fine. Thank you so much for this interview. My pleasure to be here. Oh, it's our pleasure to talk to you. Okay, so can let's just start off, and can you tell us about Unicorn Wars? What is it about? Okay. Okay, I'm going to speak in Spanish and there's a translator. Of course. Okay. César, ¿estás ahí, no? Sí, 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 sí. ¿De qué Vale, trata vale. la película, básicamente? Sí, bueno, la película es una película que habla sobre una guerra entre osos y unicornios, una guerra mitológica, pero yo creo que es una película que habla sobre una guerra interna entre dos hermanos, ositos, por el amor de su familia. Pues por el amor de su madre. Es una película que habla del origen común de todas las guerras, de la propaganda bélica, del control de la opinión pública, del fanatismo, de los fanatismos religiosos, que es parte del control de la sociedad también. Es una película también que habla sobre el ecologismo y sobre las relaciones familiares. Y, Y bueno, yo creo que estos son como un poco, y sobre el origen del mal también, ¿no? El origen de la maldad humana, ¿no? Entonces, bueno, es una película que habla de muchas temáticas y una mezcla entre cine bélico, una historia religiosa y mitológica y una historia que recuerda a la animación más clásica de Disney, ¿no? Y esto sale Unicorn Wars. Hi, Norman. So the movie is about a war. You have the two kind of wars. The external war, which is the one between the teddy bears against the unicorns, which is more of a mythological war. And then the internal war, which is more of a familiar drama, right? Personal drama, like the two brothers fighting for the love of their mother. And also the movie deals with the common origin of all wars, the control of public media, the element of religious radicalism as well, and how that it's an element of control as well, the environmental aspect of it, also the origin of evil, of human evil. Where is it, right? And in the movie, it's a mix between war genres, religious and mythological films, but also classic animation films. Excellent. So yeah, the animation in this film is absolutely stunning. It's some of the best I've seen in a long time. And so, wonderful job there. But Thank you. how did you choose what creatures, what character would be like the aggressors? Why are the bears the villain? And why not the unicorns? Or why did you even choose these creatures? Bueno, yo los utilizo porque son iconos infantiles y son universales y todo el mundo los conoce. Es decir, y luego, claro, tú si ves esta película es muy universal porque tú no sabes de dónde es, no sabes si es francesa, si es americana, si es japonesa o española. Es una película que pertenece un poco a bueno, a los cuentos infantiles, a las fábulas, a los orígenes del cómic, de la animación, ¿no? Y me parecía, pues eso, pues muy interesante de mostrarlo. Y al trabajar desde la universalidad, puedes trabajar pues estas temáticas que son más duras y crear un contraste, porque yo desde la fantasía lo que quiero hablar es de temáticas actuales y contemporáneas. Yeah. So Alberto uses these creatures because they are universal symbols
You don't know where this movie was made because of that. It could be a French film, it could be a Japanese film, it could be an American film, but because of the use of these figures, it brings a universal aspect to the movie, right? Suddenly you relate to childhood tales, to the fables that you grew up with, and because of that universality, that allows him to explore the themes that he's mostly interested in, which are adult themes and current themes happening right now in the world. Got it. Got it. So, you know, the fact that they are a bear or a unicorn is really inconsequential in that they are universal symbols to be used to tell a bigger story. Can you describe the look of Unicorn Wars? What were your influences? Bueno, a mí me gusta mucho lo clásico, ¿no? La animación clásica, bueno, es un trabajo que recuerda un poco a la pintura hecha en wash, a los fondos de animación del Disney más clásico. Al mismo tiempo tiene unos contrastes de colores muy fuertes, ¿no? Y me gusta que el color sea narrativo, es decir, que sea simbólico, que sea expresivo, que vaya con la historia, que cuente cosas el color, ¿no? Y luego la animación es muy, muy tradicional. Es animación a 12 frames por segundo, o sea, 12 dibujos por cada segundo. Y aquí lo innovador viene en que los unicornios están hechos en 3D, por diversos motivos presupuestarios, pero los trabajamos como si fuesen 2D. Los pintamos de negro, como si fuesen siluetas, y los trabajamos frame a frame dándoles texturas que nos recuerdan a un trabajo como más gráfico, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las características. Mm-hmm. And yeah, so they were aiming for more for classic animation because that's what Alberto loves. So you can see the use of wash painting, how you could see how they use the classical animation background Disney movies, right? You can see them in this movie as well. But he also really put an emphasis in a strong color contrast that goes with the story, because that's something very important for Alberto as well, how the use of color and the contrast that it generates influences the story and helps him telling that story. At the same time, they used 12 frames per second for the animation movie. The innovation in this movie, it comes from the unicorn side, because they were done as three-dimensional because of budget reasons mainly. But at the same time, they treated them as 2D in the sense that they were animated color by frame. They tried to go for the dark silhouette touch, and yeah, that's it. Excellent. Excellent. Yeah, I picked up a little bit of Sleeping Beauty, Ivan Earl's work in Sleeping Beauty, the really flat, almost Renaissance looking things when the unicorns were on screen. And like you were saying, the high contrast colors were just eye popping and like crazy. But can we talk about maybe some of the really interesting rules, the color rules that you had in conveying the story, perhaps colors or combinations of colors that telegraphed maybe joy, danger, fear? Sí, sí. Como te decía antes, a mí me interesa que el color sea narrativo, que aporte cosas a nivel simbólicas y a nivel expresivas. Por ejemplo, al inicio de la película, cuando los ositos están en el campamento, todo es fucsia, rosa y colores pasteles. Pero a medida que se meten en el bosque y la historia se va oscureciendo, los colores se van desaturando. Los tonos del bosque se van haciendo más fríos. Por ejemplo, los flashbacks de Azulín, que los vemos por los ojos de Azulín, son azules, mientras que los flashbacks de su hermano, que es rosa, de Gordy, son rosas. Luego tenemos el libro sagrado, que es
como si fuese unos códices medievales, ¿no? Con una representación gráfica y un tipo de animación diferente, más bidimensional, más como de libro, para al final acabar con una guerra final, que es una mezcla expresionista entre colores fucsias, rojos y amarillos, ¿no? Al final es todo muy gráfico y me interesa muchísimo el trabajo de ciertos concept artists de Disney, como por ejemplo, que has comentado, de Sleepy Beauty, de Evil Earl, o de otros artistas como... Ay, me he olvidado del nombre. De la de Alicia en el País de las... Mary Blair. Mary Blair, Mary que es Blair. una concept artist de Disney, por ejemplo. Yeah. Mm-hmm. As he mentioned in the previous picture, for him, color is so powerful and it has to have a narrative use for the film. Like it means something, it carries a meaning. And here you can see how the symbolism and the expressiveness of all the colors, that's always present with the color. You can see, for example, how when the teddy bear camp, in that part of the story, they are using cakey tones, like pinky, like more softer. But as they enter into the forest, into more the battleground and everything, there is a desaturation of the colors. And also you can see it when in the flashbacks for Bluey and Tabby, right? When Bluey's flashback is taking place, it's more of a blue color. When Tabby is more of a pinky color. But also everything changes when they are talking about the sacred book, right? You can see like a change in animation, Right. using more of a reference to the medieval codexes, for example. Right. And when you go to the final battle, you can see this fuchsia, this yellow use of the screen, right? And the final thing that he mentioned, that I think you got that, is he based a lot of his work in the concept. He's interested in concept artists like Mary Blair, the Sleeping Beauty, all coming from the Disney animation. Wonderful, wonderful. Now, were there any particular players or figures you had in mind when you wrote this film about kind of the ignorance of war and things like that? ¿Qué me ha preguntado, César? Sorry, you're asking him about figures or themes? Yeah, were there any particular figures that he had in mind when, actual people that he had in mind when he was putting this movie together, or was it just symbolism? Okay. Que si tenías alguna figura en la cabeza o alguna persona o aunque sea fantástico para la hora de contar esta historia, que te inspirara a contar esta historia. ¿Alguna figura a que se refiere? Figures, es que utilizan figures, no tiene que ser una persona física como el presidente del gobierno, puede ser algo que te haya inspirado, alguna figura, algo en un libro, algo en... Bueno, historia. sí, me inspira mucho, esto es una película de género bélico, entonces me inspiran otras películas de género bélico, como puede ser Apocalypse Now, Come and See, Platoon, o incluso esto de personajes perdidos en la selva y la supervivencia, ¿no? Como pueden ser Fitzcarraldo o Apocalipto, ¿no? Películas de este tipo. Para el personaje de Azulín, hay un general fascista en España que se llama Millán Astray, que perdió un brazo y un ojo y lo lleva con un parche y tal, y me parecía muy interesante y decidí un poco coger esa figura de ese general fascista para la parte más maligna de Azulín, ¿no? Y bueno, estas son algunas inspiraciones, ¿no? Por así decirlo, pero también los relatos bíblicos del Antiguo Testamento y otras películas clásicas como puede ser Bambi y el Disney más clásico. For him, the main inspiration are the war movies. Movies as Apocalypse Now, Platoon, Come and See, and then also other movies about survival, but in a violent environment, like Fitzcarraldo,
Apocalipto. And he mentions that especially for the character Bluey, he used as a reference this fascist general during the Franco era called Millán Astray. Millán Astray, he lost one eye and one arm. Okay. So it provoked a horror, right? If you are interacting with him. Right. But also he used the biblical tales, right, from the Bible, and also he loves the classical Disney animation. Well, I mean, what's not to love? So where do you think horror and animation need to go from here in order to really survive and just cover new ground? En este momento, ¿dónde crees que tiene que ir el género de terror y el género de animación para seguir creando una audiencia mayor, atrayendo a gente? Bueno, yo creo que la animación es un medio para contar historias y de animación puedes hacer lo que quieras, puedes hacer dramas, puedes hacer comedias, películas documentales, lo que quieras. Yo creo que es cuestión de mostrarlo al público, de que las plataformas, que ahora mismo es lo que ve todo el mundo, apuesten más por esta animación para adultos y la pongan en su página principal, porque hay grandes películas de animación, igual que grandes películas de ficción, que son difícilmente accesibles al público, ¿no? Entonces yo creo que la animación es un medio completamente maduro y que películas como de otros directores, como de Hollywood, como puede ser Wes Anderson, Guillermo del Toro, están acercando también al gran público a la animación, ¿no? Están mostrando que desde la animación se pueden hablar de muchas temáticas y que es un medio tan válido como cualquier otro. So he considers that animation is everything you want. It's a very universal media to tell every single genre for every single member of the audience. It's just a different way of telling a story, right? And he mentions that it's on the platforms as well to promote more the animation genre, more animated movies, because some great, incredible films in animation, they are not promoted and they are very hard to find. And it's sometimes because the platforms, like the streaming platforms or whatever platform it is, they don't promote it as much as other movies. And at the same time, he mentioned two figures nowadays like Wes Anderson and Guillermo del Toro, who are bringing an audience more to animated film because they are proving that animation is a mature genre for telling stories, and it's as wide as it can get. Wonderful. Excellent. Yeah, yes. So what is next for you? Bueno, estoy trabajando en un nuevo largometraje que se llama Decorado y que está basado en un cortometraje del mismo nombre que hice en el año 2017. Y bueno, es una película que tiene un tono un poco diferente porque es una comedia un poco negra, pero es una comedia, y que habla sobre es una fábula existencialista sobre el sentido de la vida. Y está protagonizada por un matrimonio de ratones de mediana edad. Y bueno, es una película que estoy ahora haciendo el guión y los primeros concept arts. Y la presentamos en una feria que hay en Burdeos, Francia, dentro de la semana que viene, y hacemos un pitch sobre la película para buscar financiación, televisiones. O sea, que si hay suerte, dentro de 4 años o 5 estará en el mercado. So right now they are working on a new feature film called Decorado. It's based on a previous short film from the year 2017 of the same name. And it's a dark comedy. It's an existentialist fable about the meaning of life.
The protagonist, the main character, is a marriage of two mouse, like a mice marriage. And the movie right now is in the initial stages. For example, they are gonna go to Bordeaux for doing a pitching in order to get more funding and get the movie going. And if they are lucky, in 4 or 5 years, we'll have this movie. Excellent. Sí, es un poco, al igual que Unicorn Wars lo defino como una mezcla entre Apocalypse Now y Bambi y la Biblia, Decorado es como una mezcla entre Mickey Mouse, el show de Truman y una película de Ingmar Bergman. Oh, wow. So the same way, Truman Show and Ingmar Bergman. So the same way that that Unicorn Wars is defined by him as a mix of between Apocalypse Now, Bambi, and the Bible. This movie will be a mix between Mickey Mouse, The Truman Show, and a movie of Ingmar Bergman. Excellent. That sounds like fun. That sounds amazing. Well, listen, our time is up, sadly, but I want to thank you again, Alberto, for taking the time, chat with us, go a little bit deep into some of your techniques and the way you told the story. Please come back in 4 or 5 years. Yeah. And talk to us about the next film, the Mickey Mouse Ingmar Bergman film. Everyone, it's so bizarre. I love it. Everyone, this is Alberto Vázquez. Unicorn Wars is going to be released March 10th, and you can also catch it if you're in California at the Frida Cinema in Santa Ana on March 10th. Alberto, thank you so much. It was a pleasure, and best of luck on this release. Thank you so much for your interview, and my pleasure. Excellent. All right. Adios.